Our ministry has taken a position to brief this House and the nation about this state of affairs. We have decided that we will keep honorable members here and the members of the public updated about this issue. I therefore stand before this august House today to provide a comprehensive update on the current situation regarding the shortage of medicines and medical commodities across our government facilities. Madam Speaker, the Ministry of Health is currently not able to offer all comprehensive health services that it should be able to under normal circumstances. This situation has been aggravated by the outstanding financial obligations owed to suppliers and private health facilities, amounting to more than 1 billion pula. These arrears have directly impacted our ability to procure and supply necessary medical products to the public and health institutions on time and in adequate quantities. As we speak now, the Ministry of Health owes 433,039,793 pula in medical fees. These were expenses incurred for outsourcing of patients to private or non-government service providers for services that are not available in government facilities. The bulk of the debt is for patients that were admitted in private facilities like Bokamoso Private Hospital, Gaborone Private Hospital, Sirilega Private Hospital, Francistown Academic Hospital, Riverside Private Hospital, as well as Sekitumile Masire Teaching Hospital. These were mainly for life-saving ICU care operations as well as for patients receiving chronic life-saving dialysis treatment. Madam Speaker, although the ministry has been limiting the number of patients outsourced to private health facilities since last year by referring only critical patients needing life-saving treatment like ICU and dialysis, this has still not helped reduce the financial burden we are in. This is mainly because these services are so expensive. Outsourced ICU services cost the government on average of about 300 million pula per year. That's about 24 million a month. While outsourced dialysis services cost government roughly 156 million per year, that is 13 million pula a month. Madam Speaker, honorable members, although the Ministry of Health was allocated 244 million pula for medical fees for the financial year 2025-2026, these funds have already been depleted as they were used to clear outstanding debts. Patients, however, continue to need these life-saving treatments. There is therefore a need for more funds to continue providing for these services as well as for buying all medicines needed by our patients. Madam Speaker, some of the key medicines and medical supplies currently in short supply include those needed for managing hypertension, diabetes, eye conditions, asthma, sexual and reproductive health conditions, cancer, tuberculosis, HIV, mental health conditions, and we have also had a noticeable shortage of consumables, I beg your pardon, like sutures and dressings. Honorable members, this shortage of funds and medicines has also regrettably reduced our capacity to continue referring patients to private health facilities for services that cannot be provided by some of the public health institutions. As a result, the Ministry of Health has decided to temporarily suspend referrals for elective and non-urgent medical conditions and operations to private facilities. This includes, but not limited to, arthroplasty, this is joint replacement surgeries, insertion of prosthetic eyes, organ transplants, and other conditions or operations that are deemed to be non-life-threatening.
Madam Speaker, all these and other non-life-threatening conditions will in the meantime be managed internally at nearest health facilities to avoid deteriorations and complications while a permanent solution is being sought. In addition, the Ministry of Health has also temporarily suspended the chronic medicines dispensing program. This program has been invaluable in improving accessibility and convenience for patients managing chronic conditions, but it cannot be sustained without the necessary funding capability. In the meantime, those who have been enrolled in this program are advised to seek the same services at the nearest health facilities. Madam Speaker, these measures, although regrettable, are necessary to manage our constrained resources prudently and ensure equitable allocation towards essential and emergency health services. I also wish to emphasize that this is a temporary measure and we do not expect this to take a very long time. The Ministry is also actively exploring avenues to address the outstanding financial obligations owed to suppliers and partner health facilities with the goal of normalizing procurement and referral processes as soon as possible. My management team is currently engaging the Ministry of Finance on possible options that government can take with immediate effect. I also have engaged with His Honor the Vice President and the Minister of Finance and Cabinet and advised on the urgency of the situation. Further, the Ministry of Health has started mobilizing funds from non-life-saving accounts to augment funds for the needed medicines and medical commodities. We have also engaged external funders and partners and are currently exploring opportunities for reprogramming some funds so that they help us address the current challenges. We also anticipate that our decision to use the UN organ procurement platforms that reduce the cost of products like UNICEF and the Global Drug Facility will help us to secure the much-needed medicines and medical commodities quickly and at a cheaper cost. Madam Speaker, honorable members, I therefore wish to assure all patients and caregivers that the Ministry of Health remains fully committed to saving lives and providing support to all our citizens. Health workers across the country are being advised to monitor and manage patients scheduled for non-urgent operations and to ensure that they receive the best possible care from their nearest public health facility. Madam Speaker, I truly understand the anxiety and indeed possible panic that many Botswana may be experiencing. I urge them to trust us to fix this problem. As already alluded to, this is not a permanent situation. We are working around the clock to improve financial management, secure outstanding payments, and strengthen the supply chain resilience. Madam Speaker, the Ministry reiterates its commitment to transparency and continue to update this House regularly on progress made in alleviating shortages affecting the healthcare system. In conclusion, Madam Speaker, the Ministry of Health deeply regrets the impact these shortages and service limitations have on our citizens. We ask for the understanding and patience of honorable members and the public as we work diligently to rectify these issues. I also want to express my gratitude to all healthcare workers across the country for continuing to provide care and support to our citizens despite these challenges. I truly thank them for their sacrifices. I have no doubt that soon, and very soon, we will overcome. This is definitely not insurmountable. This will definitely come to pass. Madam Speaker, allow me to summarize the speech in my native language of Setswana. Please do. Matutlegi montunye ke ha go ta go lelekodisa ka seemo se leng gore se tswa kgakala sa ama lephata la rona la botsogo
dikgwetlho tse e leng gore ke setse ke kile ka ema ga pele ga ntlo e ga pele ga setšhaba ke bua ka tsone gore re na le tsone ebile re itebagantse le tsone re dira jang go leka go di rarabolola bothata jaaka ke setse ke kile ka tlhalosa jo botona jo e leng gore na ra iphitlhela re na le jone ke bothata ja gore ga re tsena re ithetse e le gore lephata la botsogo le kolota madi a seng kana ka sepe a e leng gore a heta di-billion tsa dipula ga ke itse gore billion e ka kwa ga didikadiki tsa dipula go bo go raya gore madi ape a ne ra bona ke a ne ra tsaya ra dirisa go leka go duela bone ba ne ba re ga ditirelo gore re kgone re tswelele re thuse Batswana ke madi a ne ra tsaya ra dirisa gore tseo tse e leng gore ga ba kgone go di bona mo dipateleng le ditleliniki tsa rona re kgone re ba bonele botsogo jo bo botoka mo go ba ikemetseng ka nosi ga go tlhokagala gore ba bangwe ba ye go bona dithuso kwa ntle ga lehatshe le gone re dire gore go nne jalo mme jaaka ke ne ke simolotse ke dira ke tswelela ke dira hela jalo gore Batswana le ntlo e ba itse gore re tsamaya ga kae mo dikganyeng tsa botsogo gore re ntse re itebagantse le tsone dikgwetlho tse go na le mangwe mananeo a e leng gore re a dira kana maiteko mangwe a re a dirang go leka gore re hokotse bokete ja mathata mo Batswaneng re na le thaelo ya melemo batutegi melemo e akaretsang e dirisiwang ke batho jalo ba ba na leng malwetse a madi a matona malwetse a sukiri malwetse a asthma kankere ka go harologana mme le kontegela ga melemo go na le tse dingwe tse di dirisiwang mo dipateleng tse e leng gore le tsone re na le dikgwetlho ya gore re di neele Batswana kana di kgone di nne teng ka nako e e leng gore di a tlhokagala mme ga re a nna hela re ikgolagantse le ba bangwe ba tshwanang le makalana a bo UN gore re bereke le bone gore ka bohego jo bo kgonagalang re kgone re bone melemo le tse dingwe yalo mo dipateleng go setse go kile ga supega mo dibekeng tse di fetileng gore ke ne ka amogela melemo e ne e taetswa ko lefatsheng la Cyprus mme ebile ke sologetse e mengwe hela jalo e le ka one maiteko a rona go leka go bona gore ka re na le thaelo e ntseng jana ya madi re ka ikgolaganya le bahe gore mme melemo le ditirelo tsa botsogo tsone mo lefatsheng la rona di seka tsa ema jaaka botsogo bo le botlhokwa ke ikgolagantse le ba Ministry of Finance le motutegi mothusa tautona mme re bereka bosigo le motshegare go bona gore shelenyana yo re ka mmona re kgone re mo dirise mo go tsa botsogo le rona ko lephateng la botsogo re lebile mo re santse re nanago go bona gore re ka tsaya madi a hera lebaganya le go ha Batswana ditirelo kana le melemo e leng gore ke ya makoa kana malwetse a re ka reng a kgopetsa botshelo kana a ka tseela motho botshelo ha ka se ka kgona go bona thuso eo ka bofefo jaanong ka bokhutshwane ne ke batla go ba ntlo e pego yone le lefatshe ka bophara go ba itsise gore re na le dikgwetlho tse ke dikgwetlho tse e leng gore re di emetse ka dinao re kopa gore ba berekele rona tharabollo yone re tata ka yone ga se mathata a e leng gore a ka re palela mme tharabollo e tata mo nakong e sa fediseng pele ke a leboga motsamaisa dipuisano ke a leboga batutegi ke a leboga Batswana. God bless you. God bless Botswana. Order, honorable members. In accordance to Standing Order 41.3, there shall be no debate, but I will allow a few questions for purposes of elucidating. Few questions, honorable members. Gongwe ke tlhaloganye se ke supe gore first ke lebogela gore abo o tsere nako gore o itse se setšhaba se se diragalang gongwe ke supe gore ne ya re maloba gongwe mokaolong mongwe a supa gore ga go na le dikgwetho re batla go utlwa lentswe la puso gore la reng go ne go tewa se se tshwanang le sone se bothata hela ke gore molaetsa wa gago o tsile lata. This is the main problems. I understand while it might be at your discretion to see it proper to announce the
this sensitive message to the public. But my main concern is, why did you have to bring it to the public before it reaches this house? Why am I saying this? We have been seeing a press release that has been floating around. Please, I am the chairman of the Health Committee, and I have the right to this. We have seen the press release that has been floating around, dated the 4th. That by its own validates what that press release is meant for the public from that date. Kajalo, kene ki dumela gore this should have reached us first before it reaches the public. A o bona go siame. Mo gongwe mo ile gore ke bata gore ke go tlhaloganya ke gore Procedure, Madam Speaker. the minister, I understand Minister, my question is, was it not proper for you to address the Health Committee and most importantly this Parliament before you release the press release? Ibile tota ke hanne ke le mongwe ke bo kere ke lela le wena ka gore se mo se ha o gakologelwa se tswa kgakala ka nako eno go ntse go twe gaps is down. I think now we are living the reality, and your ministry is hard hit. But thank you, Minister. I've got 3 very short questions. First of all, you talked about that this pause is not going to be for, to quote you, a long time. How short is this not long time when you estimate? 2, shortages often lead to, my apologies, yes. Shortages often lead to price increases. So if we are all going to the private sector to secure our medicines, we can expect price increases there. Are you negotiating or talking with the Minister of Trade for perhaps to come up with pricing guidelines for the private sector so that Botswana and lastly, free sanitary pads. Are sanitary pads medical products within the meaning of your statement? And if they are, can we expect a pause in that program, or that program will continue whatever the classification of medical sanitary pads? I thank you, Madam Speaker. Honorable Minister, re ntse re duedisa ma 5 pula mo dikokelong tsa rona. Me ke tsa ke re go ma 5 pula gongwe na ka isa pharologanyo. A ne ha re se re lebelle gore gongwe since re na le seemo sa madi mo lehatsheng la rona gongwe re bone gore ra monitor gore a mme a tsane bile be re gongwe ra isa godimo go 10 pula kampo 20 pula. Go lebelela ke ra ke lebeletse seemo sa madi kana re mo seemong sa madi. Gongwe for nakwana re lebeletse seemo sa teng. Ya bobedi hela e ke batlang go heta ka yone ke a di charge tseno heta ka tsone tse o supang gore di kokelo tsa rona tsa di private tso di balolotseng tsotlhe tsa bo sedile ga le tse dingwe tse gore re kolota madi a mantsi a over 433 million. Ke batla go itse gore kana ha re ka sekere re le thoko re monitor ka ile gore go diragala ka teng ra iphitlhela ile gore goromente o jelwe re monitora yang go bona gore dikokelo tsa rona tse leng gore ra di dirisa mo lehatsheng di re charge sente re le puso re lebeletse yang dithwathwa tsone tseo tsa go bona gore re chargiwa jang re se ka ra iphitlhela ile gore re chargitswe go gaisa ka ile gore gongwe ne re ka chargiwa ka teng. Ya no sa bohelo hela tona ke kopa gore le lebelele phatala lona hela lote a ke eletse gore ka mosobe ke ithelele gore tona o implicate wa mo dintse dingwe tse seng tsone. Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable, ke ne ke utlwa tona gore kana lo itlhetse madi a mantsi a kolotiwe. Can you admit gore gone mme lo tsene lo ntse lo itse gore madi a mantsi a kolotiwe ka gore mothusa tona wa tsogo wa botsogwana ko hitileng
ngwa gagwe o Robert Kakagiso o na tla mo parlamenteng a balolla madi a kolotiwang di private hospital, and it was in excess of $1 billion. So can you confirm that gone mme ga se mo go tweng re itlhetse dikoloto re tsene re itse gore go na le dikoloto? That's number one. Number two, lo tsena lo itse gore go na le dikoloto lo bo lo solohetsa Batswana gore mme rona ga re tsena ra go dira national health insurance ka di campaign ore o tsaya karata ya lota bo ya gongwe le gongwe ko o batlang teng mme lo itse seemo e tla leng national health insurance karata e motho a tla ba tsena gongwe le gongwe a mme wa bona gore seemo se re le mo go sone gompieno se o di buang gompieno it's worse go ise re go national health insurance re ko tlase ga ne re le teng pele ga ditlhopho gore gone mo go raya eng ya bogelo ke gore because health ke botsogo jwa motho and it's very critical ha gona mo go teng it's too expensive. How a life is not cheap. Ke re sa dire a whole government rationalization exercise go bona gore go ka dirwa eng gore madi a yang ko health a okedi a Batswana le ka re kwa mokgosi ya ka mongwe na bua a ba ta dumela gore thusa ba uta go tere hira di private photographers go ntse go na le government photographers for more than 1 million pool a ba tla re thusa ba ntse ba utlwa go twe the amount of cost for travel mo go government a gona le o ka kwelekang a utlwa go twe as we speak I suspect it's a little topong over 1 billion pool has been used on transport on trips outside the country. It's possible. This rationalization go get a budget there, health to save lives. Honorable Modise. Madam Speaker, Tona. Ha re lebeletse dikoloto tse re kolotang the private health facilities. How about if you are given that money as your budget to equip our hospitals, then we would not need to spend 13 million per month on dialysis. How much is this equipment, their dialysis? It's on MRI, such that we cannot afford as a government to buy them ourselves, to avoid sending our patients to private health facilities, especially if you can have them all our primary hospitals, when they can have all these facilities. For dialysis, for dialysis. What is the problem here? Why can't we put money in our own facilities? Thank you. Madam Speaker, Minister Akimi ko gudigwa legani. Kora habala statement sone sabara ko gani kana ko gudigwa. Kora habala batho ba gudigwa statement se tshwana sone se gore ga go emiswa melemo. Gore ya TB le ya BP le ya HIV temporarily baya kai go sena na le sip nothing at all when I go emisa molemo e ba ikaegileng ka wena. That is the only question go sena na le pharmacy. Ke a leboga. Ke ta simolla ka potso ya ga mototegi Honorable Aaron. O no mo botsa gore a mme go no go tshwanetse gore re ko se tshabeng re ise re mo ntunye. Mme ke go arabela ke re na ka tebo ya me ka ne re bona dio ka te ne re tshwanetse gore re ko se tshabeng e ne se ka tsela epe go nyenyehatsa boleng ja ntue ka gore ke ha letsatsi ne re tshwanetse go simolla gone ko se tshabeng ne re tshwanetse go simolla go go bone ba ileng gore re na le boikarabelo ja go ba ha ditirelo tsa botsogo bone ba ileng gore ha ba ya ko tleliniking ba ya ko sepateleng ba sa ithele melemo ba mega ele lanta ne re tshwanetse go simolla gone ko mme go dira jalo mototegi e ne se go nyatsa ka tsela e pelae dilo tse pedi tse di a kgona gore di nne kana di diragale tsotlhe in the same space jaanong ha ile gore gongwe ka tsela nngwe gore ke bo ke ntshitse a press release go ya ko setšhabeng pele gongwe kana go utlwisitse batotegi bothoko kana ga ba itumelela gore go dirile jalo nyamme go ne go sena ka lepehela ke ne ke gopotse Batswana gore ke tshwanetse ke buele Batswana ke tshwanetse ke buele Batswana pele mme mototegi
ne se ka go tlhokela ntlo e tlotlo le haile. Ko potsong ya ga Honorable Monageng yona botsa gore a nako ga isite ya gore re kue mokgosi nya ga ra bolo go kua mokgosi jaaka ke tlhalositse gore re ne ra bona melemo e ne e tswa ko lehatsheng la Cyprus ke ne ka tlhalosa gore re bereka le ba maphata a UN le bone go bona gore re ka bona melemo ka ditlhwatlhwa tse di rileng ka bofefo jo bo rileng mme yone melemo ele 2 tons e ne e goroga ka gore go ne go na le tlhaelo eo ka bofefo go bogora gore ya tsena mo dipateleng tsa rona le mo ditleliniking mme ke sologela gore le tang ga go diragala yalo ka mme ga rena re ipona tsapa ra go tswelela re diragela jalo re bereka le one mahatsa a mangwe re bereka le maphata a mangwe a ikemetseng ka nosi gore re kgone re he Batswana ditirelo tsa botsogo ga re ka ke ra ipona tsapa. Honorable Dow ona botsa gore how short is a short time. Ga nka ka go ha a calendar date, honorable member, mme ke kganye le gore re tshwaraganetse le ba finance le mototegi mothusa tautona working around the clock. Go na le tse re tang re di fitlhela jaaka ke bua gore rano re bona melemo along the way, re bona tse dingwe along the way, mme ga ke batla go nna moriti o tsididi he o ka re ga ke itse gore tse re di bonang tse ga di se di lekane go rarabolla gotlhelele mathata a rena nna. Ke kopa go gakolola gongwe ke sedimoso ntlha e gore ke redi we have a short supply ra thaele ke mo re setse rena nago ga se pau hela ga go go ntsho ke go na le ene o botsa mototegi ka price increases gore ga gone go nna le gone go leka go do some price fixing and rigging nya ke kganye le gore lona re itemogetse mo nakong e fitileng gore e ntse e le teng re buile thata le gone ka kgang ya go dirisa batho ba tlwaelesegileng ka go bitswa bo middleman ba e leng gore ba ba rekisa melemo mme motho a teng le gore ga rekise melemo epe wa go ba rekisa melemo a ba e oketsa go menagane ga supa kana ga hera bobedi a ba itisa go Ministry of Health mo nakong eo o bo reka mo nakong ya gompieno honorable member ga se kgang e re dira mata go nkgogela mo thaelo o no botsa ka ya di-sanitary pads ga ke ise ke amogele pego ya gore di amegile mme ga nka ka ganetsa ga mongwe a ka re kwa leng teng o bona go na le thaelo eo go na le ko di leng teng mme nka se ka go ganetsa mototegi ga o ka ta ko go nna wa re nyame kwa motšhudi o boketekete ba re ga ba di bone. Honorable Frenzel ke a leboga mokaoleng gore wa bona gore ke tile ke tswa kgakala ke tile gore a re o ntse o sa nka le sentle o buile ka kgang ya ma 5 pula gore a mme re ka se ka ra oketsa ra isa ko go 10 pula ngwana ke re kana tumelo ya rona re le goromente wa UDC ke gore Batswana ba tshwanetse ba bone ditamelo tsa botsogo tsa tlhwatlhwa e rileng ko ba leng teng ga se maikaelelo a rona go pega boikarabelo kana gore Batswana ba duele madi go bona ditamelo tsa botsogo jaanong ga re ise re nne le kakanyo eo re santse re dumela gore re ka itsolopanya mototegi ra dira mo go rileng go bona gore Batswana ba tswelela ba bona tsa botsogo re sa ba tsena mo dipateng mo nakong ya gompieno o no a botsa ka nya ke tsa gore ke karabile yo ya gago ke tsena mo go ya Honorable Salishando o na botsa gore ha re tsena ne re ntse re itse re dirile ka bomo ne re nya mototegi go na le ka ha re tlhaloganyang ka te itshulelo go na le gore itshulelo e ka dira sente ya go godimo ya nna le dikgwetho ya go tlase ya go godimo it's like a sine wave ga ke tsore nka tlhalosa sinusoidal wave ke reng ka Setswana jaanong gore o bo kana kwe o utule motho gongwe a re ke tshwanne ga gore jaanong o tshwanetse ruri jaanong o tshwanetse leso jaanong rona ne re dumela gore yaaka re santse re dumela gore itshulelo ye ga e ke ya phuthama under our watch. We are going to stimulate this economy and it's not all lost. Ra go boela ko seemong se se botoka
le mo ne re mo go sone ko simologo. We're going to stimulate this economy. Jaanong ga re ka ke ra tsamaya mo lehatsheng le spreading a message of doom and gloom me re ntse re itse gore dilo ga di tsamaye ka tsela e ntseng jang. O no botsa ka national health insurance. Karabo ya me e tla nyalana le ya ntlha yone e ke setseng ke go hile mo toteng gore ga gore gore jaanong you should lack ambition o se ka lora go dira sepe. We have lofty ambitions for this nation, very lofty ambitions, and we are going to achieve them. I can assure you that. Baba santseng ba lebeletse ka go nyatsa le ka go latohatsa nya re rata bone bao ba bantseng jalo ebile re leboga gore modimo a le re bolokele le teletele bone ha re setse re thabolotse itshulelo ya lehase la rona re thabolotse matshelo a Batswana le lona re le thabolotse batotegi o no botsa ka kganya government rationalization exercise mo totegi gore Honorable Lucas a go sebetsa goromente o se tsatse re tshwetso mo totegi go khaola expenditure ya travel ya di delegation dilo tse dintsi thata re itima le dijo tota a o ka go ofisi ya me le kofi ya o kwa e bona e le gone gore re bata gore thebenyana yo re nang nae a ye go ditirelong tse di botlhokwa jaaka tsa botsogo ke ka moo ke ne ke bua le mo pegong ya me gore re lebile re le ba Ministry of Health gore ke ko di voting di kana ke ha kae ha re ka tsayang se se leng teng re se ise go hemba tsona melemo le gone gore ba ba tlhokanang le life saving surgeries ba gone ba di bo ha ne gore batotegi ne ba ntshetse morago sente ga ke a re emisitse life saving go gore tse leng gore tirelo e ona la bologo botswang ha o sa e bone o ta kopana le Ramasedi eo ha ra e emisa e Honorable Moalus ono botsa gore madi a kana ra duetse mototegi kana re tswellang ka go a duela a hane ana tsewa hela konteng a dirisiwa go thabolla dipatela tsa rona go tsenya equipment le yone ya dialysis mo teng ka be re se mo seemong se se botoka nya ke boammaaruri o mo boammaaruri njone jo le nna ke le mo go jo ke saleng ka ke simolla ka jone ke bo bantlu e pele gore dipatela tsotlhe tsa rona dikokelo tsotlhe tsa rona le dikokelwana di tshwanetse gore di nne le ditamelo mo teng e seng ditamelo hela le bodiredi gone gore madi a kana e leng gore yaano a ya go ba ikemetseng ka nosi madi a kana e leng gore a dirisiwa go isa batho South Africa go isa batho India le mahatsa a mangwe hela jalo a kgone jaanong batho bao ba bone ditirelo mo lefatsheng la rona la Botswana jaanong ka go rialo nna le wena re mmogo Honorable Disho o na botsa ka ba go gudigwa gore bone jaanong ba go bona kae melemo ke ne ke batla go tlhalosa gape ha mototegi gore ke ne ke sa re re emisa go ha ditirelo tse gotlhelele ke ne ke re go na le kgwetho mo go heng ba ga rona ditirelo tse ka nako e rileng ka gore re ipeetse seelo. There is a certain quality of service that we want to offer our people. Jaanong ha o itseetse ko godimo bo ipeela seelo sa gore batho ba rona ba tshwanelwa ke se se botoka ha o sa kgone go ba senela ka nako o ba neela morago ga malatsi a mabedi kana mararo o tshwanetse o ta pele ga bone gape gore nya dio ga di tsamaye sentle ba gaetso le bona se tshwanetseng morago ga nako jaanong molaetsa wa me ga ore ko godigwa ba sweletse honorable member molaetsa wa me ke gore ke maswabi gore ka letlhoko la madi ha ne ba tshwanetse gore ba bone melemo tsa tsieno gongwe ba tla e bona ka moso ke a leboga motsamaisa dipuisano. Thank you very much.